Igbo ụtụtụ ọma onye ọbụla aza nke ochiri anyị amapụtagokwe n'ụtụtụ a unu afụgonu ka ụbọchị si dobe iru ebe anyị nọ na ya na bụ n'Enugwu unu afụgo ka okporo ụzọ Enugwu si wee tọgbọrọ chako mana o nwee ihe nchọ ka anyị tinye ọnụ n'okwu n'ụtụtụ a achọrọ m ka anyị tinye ọnụ n'okwu n'ihe gbasatara sit at home a na-eme. O nwere ihe ọzọ na-abụrụ na anyị anụgo ọtụtụ mgbe na-asị na ebuligo ya bụ mmachi ndị mmadụ ịga ọrụ ọ ịpụta na Mọnde ọbụla, mana ka anyị si wee fụ ya ndị mmadụ ewerukwana ya wee weruzie na-achọ ma ụjọ ọrụ ma ụjọ akwụkwọ ma ụjọ ihe niile. Mana the most important thing bụ na onye rere enwe gote nkịta, onye rere nkịta gote enwe, ihe ntukwu nọ ka nọ n'ụlọ. Achọrọ m ka anyị tụnye ọnụ n'okwu a, ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ, jụmie onwe anyị ajụjụ. Mụnwa bụ onye na-ekwu okwu a so na ndị katọrọ ya bụ njide ejidere Mazi Nnamdi Kanu. Ekwenyere m na ya maka na ihe ọ na-azọ bụ ihe a na-akpọ self-determination, and self-determination a bụkwa nke anyị. Mana ka anyị na-azọkwu ya na-eme ihe ọbụla anyị na-eme, ka anyị hapụ imerụ onwe anyị arụ, ka anyị na-azọ ihe ọbụla anyị na-azọ. Ịnego n'anya now, every Monday now, onye ọbụla na-anọ n'ụlọ, even ndị ọrụ nchekwa na-anọkwuzide n'ụlọ. Enwere m a very good friend of mine, we are driving along, and achọrọ m ka anyị tụnye ọnụ n'okwu a. Achọkwu m ka gụnwa bụ onye na-awọchi ihe onyonyo a ka ịtụnyekwu ọnụ n'okwu. From the comment section, you can as well contribute. Let us look at this diligently. Uche onye adịrọ ya njọ, so ka anyị tụnye ọnụ n'okwu a, gbakwanụ nkata dịka ndị Igbo anyị bụ, na asị na akpa wee larụ n'ute. Ndị nwe m na ndị nwe, ka anyị tụnye ọnụ n'okwu a. Ebe anyị na-afụ na bụ anụmanya na-aga through Agbani Road, but ilekwa anya very well, ịhụkwa anyị na-atụnyekwa ọnụ n'okwu a bụ sit at home. Anyị na-atụnyekwa ọnụ n'okwu ihe gbasatara ihe gọọmenti kwesịrị ime ka nna anya moto anyị ga na-ahụ n'ụzọ niile emebichago. Ka anyị tụnyekwa ọnụ n'okwu a, discuss kwa ya, maka na mụ amaara na Enugwu is in the hands of God, of course. So ka anyị tụne okwu a, kapie okwu ọnụ. If you got a drive going for over 5 minutes now, and the road is totally empty. The road is totally empty. Ụmụ akwụkwọ adịghị aga akwụkwọ, ndị na-arụ ọrụ adịghị arụ ọrụ. Kedu ihe na-eme ndị Igbo? Kedu ihe na-eme? What is happening? So ya ka m chọrọ ka anyị tụnye ọnụ n'okwu a. Nwanne m nwoke mụ na ya nọ ebe a, chi agọzie. Ọ ga-ekwukwe nke ya, ka okwukwe nke ya. Nwanne m nwoke, ekene gị nke ọma na ihe i kwuru amaka. Ihe niile ịkọwapụta bụ ka o si wee dị. Ọ na-enwetakwanụ m nke ukwuu na anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ihe ha na-afụ ụfụ na-arụ. Ị na-anya, o nwere n'ime anyị obi dị ụtọ ka obodo anyị Naijiria si wee dị. Mana anyị ga-ajụkọ n'onwe anyị ajụjụ. Ihe anyị na-eme, anyị na-emeta onwe anyị mma ka anyị na-emegide onwe anyị. Maka na ọtụtụ mgbe anyị ga na-asị ka anyị gosipụta ka iwe dị anyị n'obi, mana iwe ahụ anyị na-egosipụta anyị afụ nọ anyị nwazi
bụ ihe kachasị ata ya bụ afụfụ. Ekwuru na asịgo ka onye ọbụla pụtaba jebe ọrụ, mana inyochebe ifu na egwu ka ji ndị mmadụ. Mana ihe m na-ajụ egwu gịnị ka ji ndị mmadụ? Onye ka na-asị ka anyị kọọrọ onwe anyị mara egwu na ịpụta ndị uwe ojii akpụrụ gị, ka egwu na ịpụta ndị ụmụnne anyị bụ ndị ọ dị ọkụ abịabịa ghara asịba gị. Ihe a bụ ihe anyị ga-akọwapụtalụ ndị ntorobịa ma ụmụ na-eto eto dịka anyị nwa n'onwe anyị kwuo, ọ bụrụ na anyị ekpebie n'otu a ka anyị ga-esi wee na-eme ihe, anyị ekwekọrịta, anyị nchapụta si yes na anyị ekpebigo. Ọ bụrụ anyị kwuche oke na-asị na-eriptigo sit at home Monde onye ọbụla etupụrụ anyị, enwere onye ga-apụta ofere ọkụ ụzọ niile si tọgbọrọ ndị afịa ma nje afịa. O nwere ka ọ bụrụ ndị na-arụ ọrụ nọ ihe ha lụta tata ka ha eri wee zụọ ezinụlọ ha, mana ifugo n'ihe ada aga ihe nnukwu ajọ ife ka ọ bụ. Ka anyị kwuo nke bụ eziokwu, nwa na onwe m ejidere Nnamdi Kanu ọ bụrụ ihe masịrị ọtụsụrụ maka enyochewa ya saịdị nke ahụ. Ọ nwanne anyị ka ọ bụ onye na-ekwu ihe na-eme arụ na-eme n'obodo anyị, mana anyị ga na-ekwuzi nke gbasaziri anyị nwa nke ịtụpụzi Monde enwere ebe a na-eje. Ọ jọrọ jọgbuo onwe ya, oke sigbuo nkapụ. Abịakwa okwu ka Enugwu steeti si yes, Enugwu is in the hand of God, mana ụzọ bụ ihe kacha dị oke mkpa. Infrastructure development, ịfụrụ ụzọ niile anyị gba taa ka o si wee dị Agbani road niile ebe anyị batazi bụ Monde nke aka rụrụ mbọsị ya. Ọ bụrụ na esi ụta ya esi rụọ nke Monde maintain ndị nke a rụrụ arụ, anyị akarị dị na-ekwu okwu a. So biko ụmụ Igbo pụtanụ ka anyị tinye ọnụ okwu maka na anyị nwa ka ọ gbasara, anyị nwa ka ọ na-emetụta n'arụ. Thank you very much nwanne m nwoke onye ọnụ na-eru n'okwu. Amaara m na ọ dị eji gị n'ọnụ ma ị chọọ ikwu nwa okorobịa Igbo ihe gbasatara Igbo na-anụ ọkụ n'obi. Daalụ rie nne. Ka anyị na-emekwa ihe anụ a, anyị chọkwara ka otu anyị si n'anya na-enyonye anya n'ihe na-eme ka ị nwekwa ike wee tụnye ọnụ n'okwu. Ọ bụrụ na ọ dị gị mma esi na ọ dị gị mma, because ihe anyị nọ here bụ onye kwuo uche ya. Ọ bụ na ọ dị gị mma n'obi isi na ọ dị gị mma n'obi, ma ọ dịrọkwado gị mma n'obi isi na ọ dịrọ gị mma n'obi. Ọ ya ka anyị na-eme n'ụtụtụ a, na ka anyị na-ekwukwe ị ga-ahụ ihe ndere asị m n'ala Igbo amaka. No doubt Igbo is the best place where you can live out your life. We have everything. Anyị nwere Igbo, nwee mpụ, nwee ihe ọbụla ị chọrọ n'ala Igbo. Achọrọ m ka anyị nyochaa okwu a, nyochaa ya, nyochasie ya ike. Ka anyị tụnye ọnụ n'okwu a. Enwetara m ozi from Vince Ezofo Nnamdi Chukwu gozie gị. He said if Buhari doesn't care about the welfare of the Igbos, then this sit at home is even helping him to do that. Like nkwuru before, asị m na uche onye adịrị ya njọ. Ka ị na-ekwukwa otu a, ndị ọzọ nwekwara their own opinion. But nke kasị nke bụ asịgo na amaghị epugo ya bụ ịnọ n'ụlọ. Asịgo na amaghị epugo ya, amarọ m onwekwe ka onye nụtara nke dị contrary of the contrary, then you can tell us. But nke m nụrụ bụ na amaghị epugo ya ka ndị mmadụ ka ha wee nwee ike wee chọgasịa ụzọ ọzọ a ga-esi wee put pressure on the government. But of course, Monday, all of us know, is actually the beginning of the working days of the week. IGD, the beginning of the working days of the week, where no get this here get me in the rest of the week. Kaya tune kweni ha tune ofuma bikono. I can get when I seek your opinion from people. Obukwa nature ki join here this broadcast. Ki when we get to no kwa, you can as well request
I will join you in this broadcast. Let us enlighten our people. Apart from the fact that we need to look critically what is happening in Igbo land. My brother, you have said it all. A lot has been wrong when it comes to how our people understand, you know. Yesterday, na onye olu nchekwa bụ onye police gbara mmadụ egbe na Agbani road. Ndị driver wee na-eme ngagharị iwe. Ọ dịkwa mkpa na anyị ga-atụnye ọnụ n'okwu a. Ka anyị wee marụ ọnwụ onye nwere first hand information ị ga-ekwuo si na otu a ka ihe si wee mee ma ọ bụ na ị nọ ebe ọ nọ wee mee. Mana ọdụrọnụ mma na ya bụ ndị ojii eji wee hapụ ya ndụ n'ike gbuo driver. Ọ nwere nnọọ ihe ọzọ ya emesị ka ọ arrest ya mụọ follow normal procedure jụba ajụjụ si ya maka na onye egbu nwere ezinụlọ, o nwere ụmụaka ọ na-enye nri, and ụdị ife a mekwanara ịfụ na ndị driver ebido mebe nke na-abụrụ ya mgbe afọ ha sị na a na-eme attack ndị ebe ndị uwe ojii kwa na anọ agbaba moto ọkụ jebe ebe ọfisi fanọ. So ihe a achọka nwere ihe ya ajụ m kịta mma asị gị na ngodi ajọ ife onye driver ame ihe eji wee napụ ya ndụ ya n'ike. Just like that, you waste his life. You need to act like a civil trained, you know, police personnel. Ihe a bụchi ụmụ ife na-abụọ na-eme ifo accumulation of anger. Ana agbagote ụmụ mgbe o yeru to saturation point to explode. Ndị mmadụ ewere iwepụta n'ụzọ mebiwe ife. So ọ dịrọ mma. Just get the kwuri aka m nwedere idea mana otu ọ bụla ụkwa isi wee kwuo ya ọjọka. Onye polisi ahụ n'idi ejidie ọta afụfụ ya na ya so maka na ndụ mmadụ ka ọ na-ana iyi. Ihe achọka anyị ekwuo na yara ibie. Nwanne m, ihe na-eme n'obodo anyị a na-agba anya mmiri. Nna m ka anyị rotere nke anụ a, ọ nwegasịkwa ihe ndị ọzọ anyị ga-etinyekwa ọnụ n'okwu, mana ka anyị ga-achị back to ihe anyị na-ekwu bụ ihe gbasatara sit at home on a Monday, because ihe m na-ekwukwu ya bụ na ka m si na uche onye adịrị ya njọ ka a planere ihe anụ a etinyekwere ya into cognizance the fact na ihe a bụ on a Monday. That means I see from weekend potassium bombos ndị mmadụ kwesịrị ịgba ọsọ wee gaba ọrụ kwado ọrụ wee plan how the week is going to go. Then everybody sits at home. Sitting at home to do what? And then ụmụ akwụkwọ bụ ndị na-achọbụ onwe ọ bụrụ nwata akwụkwọ na-achọbụrụ ịga akwụkwọ isizi ya sit at home on Monday. The rest of the week ọ mangazi akwụkwọ. I can assure you that. So ka anyị na-eme ihe anụ a ndị obodo ọzọ ka anyị na-emegide ka anyị nwa n'onwe anyị ka anyị na-emegide. I believe na at this point in time it has come to the point where the Igbo elders need to come out and look critically into this. Look at the grievance of young people in Igbo land. Everybody feels that it doesn't concern them. Obasatorom mana I met ihe niile anyị na-eme. Onwekwana onye na-ebu ọgụ abata na ama nne ya. Onwere onye na-ebu ọgụ abata na ama nne ya. We need to look at this very well, critically. Look at this. Ihe anyị na-eme onwe anyị ka anyị na-emegide ndị ọzọ. Ndị ọzọ ga-ebido chiba anya ọchị si nekwe ha. Of course, just like Ezofo said, Vince Ezofo said, ọ dụrụ anya ọ sị na ndị ọzọ ọ bụrụ that na onye isi ala achọbụrụ ọganiru ndị Igbo. Of course, do you think that this tactics is going to make him bend? Not at all. He's not going to bend if truly he wants not to.
He's not going to even budge. He's going to watch you destroy yourself by yourself. I get me when you go buy me or fondi ofu or fondi na chi ofu or fonya high chok ofu obro kofu anyu anu wanyu ofu obro kofu anyu anu wanyu ofu. So I can etie kwa no n'okwu a maka ndị na-asị okay, Gregory Emeka say wrong tactics from the onset. Oh yeah, be ajụjụ am jụrụ m sị mgbe a planere ihe anụ a kedu ndị tụpụrụ anị wee plan ya what is their motive and how did they expect to achieve this? Negodi Enugwu anya. Negodi na Enugwu anya on a Monday morning, and I'm sure no to akode throughout Alibo niile. Obno dị otu a na Enugwu kedu ihe ga-eme si na Anambra? Obno dị otu a na Enugwu kedu ihe ga-eme na Abia State? Ọ dịzikwa otu a na Enugwu kedu ihe ga-eme na Imo State? Aka ụmụ Igbo biko nụ ka anyị jiri ire anyị gụọ eze anyị ọnụ. Ka anyị jiri ire anyị gụọ eze anyị ọnụ. My brother just sent there now. Oh, see, exactly, sir. We are hurting ourselves. We are hurting ourselves. Odogwu bu ogara outside je me yo kwesịrị ime nata ndị ụmụnne ya chuo eto ya odogwu. Mana bịa mebesie ya nke ahụ ka o metụtawa ahụ nwa anyị. Adị gosikwa ndị Igbo odogwu na nna gị. Ade gosi odogwu na Igbo na nna gị. Ibia gosi onwe gị na Igbo ijesi outside ibrozi odogwu. Ogbuefi Chimet Emmanuel say, I have grown weary of the so-called Igbo leaders. They relinquished their authority to IPOB illiterates. Nnam biko kai were nwayo ta eze anya ọnụ. Biko don't onwero onye bụ illiterate. Achọm ka anyị na-esend ihe ọbụla anyị na-esend anyị jiri nwayo marụ ka anyị si dobe ọnụ na ihe abụ ụmụ nwanne anyị onye ọbụla anyị ncha bụ ofu. We are all the same. Onwekwana uche onye adịrị ya njọ ama m na inwe your right to communicate, but then let us also watch our comment and respect each other. So I'm gonna mangle that part of the comment because of course nobody is an illiterate. Onye ọbụla ị gara akwụkwọ ị gara uche nna anyị ukwu Innocent Chief Innocent Chukwuma, that's Innocent. Say ka ị gara education ị gara uche. So onye ọbụla gụrụ akwụkwọ n'oge odu nke ya. Onye ọbụla that is uche onye adịrị ya njọ. So thank you very much my brother Chime Emmanuel. Thank you for your comment. Mr. Boster Francis Ojukwu say this is very unproductive step. Of course, that is exactly what we are saying. But what we are looking for this morning is solution. How do we solve it? Makano di hena abu merno. Eji na yuku Mazi Nnamdi Kanu eji. Ejeje nwute ya. Eya na aju na abu o n'ụzọ kwụ ọtọ ka ọ bụ n'ụzọ akwụrụ ọtọ. Mana whatever it is, eji. Mana ihe anyị na-ekwuzi okwu ya now, apart from ojiji eji ya, the sit at home, do you think it's going to make the government change their step? Mana onwekwa ihe ọzọ anyị sị ka anyị tụnyekwa ọnụ n'ihe ndị ọzọ. Like ifuru anyị gafere dọtị now, everywhere enwe dọtị ọ bụ na o nwere ozi ndị na-ekpo afịfịa na Enugwu. Ọ bụ na o nwere ndị na-ekpo afịfịa na Enugwu biko nụ. Enugwu used to know, of course, I know funding as uno. Man is as you know, Bosafia, maybe Zaraza, Izaria. You still did not change anything. You still did not change anything. Our road is fine, well swept. The people who are doing the cleaning, they are doing a great job.
But of course, it's as you know, Igbo for Afifia. Nka kakudinjo. Makaneba Igbo Korea. Me believe everything ma yana ane grow. Oh yeah, behind us again na pandemic. Whether you like it or not. Okay, kaina agakwa. Kai happy digress. If you go to Umuntorobia, if you go to Kaunyaban and Agari, I'm very sure that my sister can aga now on a goro, Manoji's opa, a guy born aga, Makano were on the Obala Naganuso. I see Zike venue but a camp. I see Mbanugo Kaina by far now. If you go near Anyanya say any nanya for over 10 minutes now. Onwero moto nneso nazo onwekwa nke neso nazo agbaso so naga ya be fe joburu udene sigbuo nkakwu o joburu oke o joburu udene sigbuo nkakwu no udene biye joro njo okay ai na fe ekwu ai agafe sigo Mbanugo na agbagozi ka ai mama ga etiji siko camp maru nke na-eme Bikono, onye ọbụla bụ onye kwesịrị itinye ọnụ n'okwu a ka anyị na-emie n'anya bikono anyị ayọ unu. Today I know that na ebunigi ya, tomorrow I say no ebuniri ya, tomorrow bikono. Kedu onye nke anyị ga-eso eso? Mana nke ka njọ bụ ka ebunisiri ya, what is now keeping people at home? Igbos are not known to be lazy. We are hard-working set of people. We are the hard-working set of people. Wherever we go, ebe na igar, I negosi na aibo ndi na agbambo. Kedize ba isi muta ihe nka. Nke bụ that na I ga no, noro ka ndi na enwero ihe na arụ. Ki no no. What are you doing at home? What are you doing at home? Okay, you went back to Muzo. As only no sit at home. He said, let us, Mr. Boster, Francis Ojuku, say, let us mobilize the people through message of patriotism. Let us continue to speak and use this video to show people how much they are losing. Of course, that is exactly the reason why I'm doing this video. Abroad that na mama no no. Abroad that nam no no na memwere him gembe no no. Man, we are creating awareness. We are creating awareness of what we are doing to ourselves. We are economically killing ourselves. The Igbo state, if we tell you the amount of money individually, not about the entire state or the government, individually, we are losing. We are losing. We are losing. Bikono, ayomuno. I'm very sure that now nobody's holding us back home. Only man just choose what can or was in no. Since I say I know one no. All the knocker onye chobro excuse. What that chobro excuse ibakwa. E we say am wa ponuzo otiwa mbu akwa. Igbos, who is doing us this? Ndi Igbo kedu ndi na-eme anyị ife a? If you go to ụmụakwụkwọ kwadoro akwụkwọ ka ha jee akwụkwọ. Ụmụakwụkwọ kwadoro akwụkwọ ka ha jee akwụkwọ. Fe nwere. You people are not going to school? Ọkwụ na-aga school. Ọkwụ na-aga school. Ka ebe school unu dị? Ha na-agba ọsọ. Ya bụ ife. No. I just try to get because no, the camera is over there. It's not facing you. Why can be in case school? Why? How they why people were today?
computer ka ha nwee today. Ha nwee computer today. Mana ha nwere moto ha ga-eji wee ga school na enwe ihe ọzọ iji maka ya wee na-ajụ. Ebe school unu dị nne. Okay. So if go na ife anyị na-ekwu na ha nwee computer tata ụmụ akwụkwọ ha ekwero ka ha gosi iru ha na ihe onyonyo maka na egwu na-atụ ha. Mana ha nwere computer today ọkwa WAEC. And then they cannot go because they've been standing here and they can't find vehicle to go to school. Hey, kedu onye na-eme anyị ha? Biko no, biko do ụmụ Igbo biko na ana m ayụ unu anya mmiri dị m n'anya wee na-ayụ unu. Otu aka o si wee dịkwa mbasa ha edere mathematics. Ịmara that na mathematics is one course you cannot do without. Onwe dị ka ị ga-esi wee baa school without mathematics. Enwe na ndị mmadụ enenere Mazi. Hey, that means one academic year is gone. One academic year is gone. Mr. Boster, thank you very much. Your suggestion has been very wonderful. Also, let the State House of Assembly pass laws on payment of salary and wages per hour, no longer monthly. More feel when my brother Chiagozie. Yes. More check when about na. Government can encourage people by if you're on Monday, they pay you a tier. You will be encouraged. More money for you to come to work on Monday. That will also help. Encourage a lot of people. Not removing money because we're already suffering the heat. You remove their money or say that now you are punishing them. Let's encourage them. And also, government can come out with transport means. Free transportation. We are going on Monday. That is how we can solve this. And then what is the Department of Information and Orientation doing, or the ministry? You can go around and talk to people about this. In churches. Go around. In markets. Let's engage our people. Let's engage our people. Let's engage our people. Okwanu na ndi na-achị anyị truly have not really given time to engage in our people on issues like this. Hana agbakwa mbọ. Mana, we need to see that they are doing more. Bikono. Bikono. Efugoni anwa anyị na-agbafe HRC Holy Rosary College. Anyị na-abanye Zuza na-apụ WTC. He said an Igbo man rather collects 1,000 to fight and save himself. This is the only way to regain ourselves. Okudele Martins. Namo agotasi okwanu mefa. Also an Igbo man rather collects 1,000 to fight and save himself. This is the only way to regain ourselves. Okay? Okay? I na-agakwa. Ịhụgoni ya no traffic light anyị. Ọchacha red, ọcha green, ọcha nke ọbụla ọ ga-achakwu yellow, chakwu ma purple. Mana onwere moto nọ n'ụzọ. We are law-abiding citizens. I got anochero ka ọcha ihe ọ ga-acha. Ụzọ niile tọgbọrọ chako. Ụzọ niile tọgbọrọ chako.
Ochana green Kaikaba Ebainaga. So let's continue contributing. Let's talk about this. Let's talk about this. You can see Ndi Untorobia, Unyabana Tukusiane. Oh Mazi, very soon now I put the ball about na main road. Hey! Yemere Anibo. Yemere Anibo. Oh utera anyirienne, oh utera irienne. Ni ndi government. On the G one nine woke Nnamdi Kanu mer. Adorokwananye manobi. Manamuache that now this is purely a way of demonstrating our dissatisfaction and judgment as well. It's actually passing judgment to the government. People are practically sitting at home, not purely because they feel that this is going to be the solution of bringing Mazi Nnamdi Kanu out, but basically because they are demonstrating their concern, sending a message. This is not right. Yeah, my brother. So the question here is, how do we solve this matter? Mr. Boster is continuing. My brother, I love your contribution. You are just doing a great job. He says, so that anybody who does not come to work per hour will feel the loss. Yes, your suggestion is good. Special incentive for anybody who comes to work on Monday. Special security. Of course. But my brother, in of course, I married that now. I focus in the Olonchekwa, Kahanogasi, one place or the other, and all of that. But of course, it is also good that they patrol, they go around, they have been watching and ensuring that there's no breakdown of law and order. But they need to do more. But this time around, we are not talking about having them to go and confront anybody who is stopped, because I believe nobody is stopping anybody. So he chopped na because some people now when they go up outside, I may attack. Fear of what? Fear of what? Fear of what? Because no. Continue. I kusigokwa n'ife niile na ofu okwu a ka anyị na-ekwukwa, biko ụmụ Igbo ka anyị pụtabanụ n'ife emega anyị ife mere anyị ife niile anyị gbagharịsi n'okporo ụzọ Enugwu steeti bụba anyị ojuru afọ biko anyị na-ayọzi ndị gọọmenti ka ha mara ka ha esi tinye ọnụ, ọ bụrụ sensitize gwa ndị mmadụ eje n'ụlọ ụka eyuzuo TV redio a na-agụ ya ka egwu si onye ọbụla pụtabanụ bịa rụba ọrụ jebe akwụkwọ, maka na anyị ncha gbachi nkịtị na-arụ anyị ka ihe anyị niile na-ada. Enwere otu ọzọ anyị esikwu na-abụrụ otu anyị si etinye ọnụ na-ayọ. So onye ọbụla pụtaba ihe eme nwanne anyị nwoke Nnamdi ka na anyị ncha niile ka ọ na-afụ ụfụ na-arụ. Anyị emego ndị obodo niile marụ na ihe anyị na-ekwu maka ya na ka esi wee jidie n'ọnọdụ ọ na-adịrọ mma, mana ka anyị na-ekwukwazi nke anyị nwa na onwe anyị ji aka anyị wee na-eme emegide onwe anyị. Enwere otu ọzọ anyị esikwu na-abụrụ sit at home anyị ncha nọ. Anyị afụgo the effect bụ na ọ na-afụ ụfụ na-arụ ebe ihe anyị ji arụ ọrụ wee na-eri nri nọ, ebe ụmụaka anyị ndị na-agụ akwụkwọ nọ, ebe ụmụnne anyị ndị na-eje azụ afịa nọ. Maka na anyị gbachi nkịtị ihe anyị emegidekweba ihe aha ọzọ na-abịanụ. Ifo na weekend anyị bụzi Monday, arụọ Saturday, Sunday, anọ Monday. For how long? Ka mgbosi one ka anyị anọgide asị na ihe a no endigo. Maka na ndị na-achị anyị bụ onye isi ala anyị bụ Nigeria, ngwa gị na ihe anyị na-eme ka o si afụ ya bụrụ dị ka anyị nwasị afụ ya. Maka na ọ bụrụ na anyị o ji afụ ya, ọ ka ga-esi
the governors kedu ife fa na-alụ mana anyị nwere onwe anyị bụ ndị jezi aka anyị nọrọ anyị ka anyị ga-agwa onwe anyị okwu ruo onwe anyị ọkafụ na o nwere ife anyị na-eme anyị na-ada emeta ọfụma iyi n'anya ifu na Enugwu niile dị ọtọgbọrọ chako nothing is moving, no business is going ka anyị mara ife anyị ga-eme biko onye ọbụla ka anyị mara na okwu adịghịla anyị nwere onye hapụrụ ya iche mụ na nwanne m nwoke pụtara ije abụrụ na ọ nwere ihe anyị eme mana Enugwu anyị maazị Enugwu as a peaceful state ọ ihe a bụ ihe anyị si ka anyị tinye ọnụ n'okwu a biko ị na-awọchị vidio ị na-eshie ị na-akọment na-eshie ka ndị mmadụ fụ na ihe anyị na-ekwu maka ọdịmma nke ala Igbo niile Enugwu Imo Abia Anambra Ebonyi ọ ihe anyị ji maka ya wee nọrọ ebe a Igbo ndị ọma daalụkwanụ. Thank you very much. A contribution made by my brother. I want us to look at it. That is Onyi. Come with here. Ọ na-complain na anyị atụnyere ọnụ n'okwu ya bụ ife ọ na-ekwu mana maazị m nke na ndị tinyere ọnụ n'okwu erika onye iji biko ewenara m iwe na ana m atara ka nweta ya bụ ife ikwuru si na nke gị check here. Oh, sorry. Almachi nweta ya bụ ife onye ije okwuru ka hapụ ịdị ka ị gbara ya nkịtị. Okay. Second to the last. I don't know. Just what that figure? Okay. Okay. I need to see his comment. Because you nwere ike copy paste ka anyị mara ma ya ga-agụpụta ihe idere na messages onye Joe ọpụtakwa pụọ. It's okay. Okay. Okay, see, Mr. Video, what's your own view on what the people are doing? They are asking to free NK. That's Mazi Nnamdi Kanu. So, what do you think is better way to do it? Ignoring the people is like you don't want to provide solution. You don't want to provide solution. Namo, nobody. Amaromonye nkimi nirina me ignore people. Amaromonye mi nirina me ignore people. But obviously, we can see that this is not a good. This is not serving us better. Let me use that word. It's good to. It's a good strategy to people who thought it out, but of course, it's not serving us better. We can see that we are paying heavily for it. And I did say earlier that because the essence of doing it is to call the attention of the government. But when the government you want to call the attention may not even yield to it. Because for 3 weeks, now, of course, somebody would have responded. But obviously, we are actually shooting ourselves in the foot or in our foot. So, for me,
asking what is my opinion on this is good. If I share my opinion here, you will also know. But of course, I will let you know that what we are doing at this point in time will not serve us any better. Any of government function, as in the Marbakota, we can decide not to go. As a people, no government function, I gaga. Manaborarani, Ebage Nyanyi rice or Nyanyi Maya, Onyobune Trupo in Gabaiba. Me on my own part. That is what I feel. We can protest. Not protest going on the streets. But of course, when you are invited to come and do one function or the other, you say no. This is exactly what I think also they did during in India under the leadership of Gandhi. Gandhi, yes. Under the leadership of Gandhi. But how we are doing it now may not pay us any better. Kaina Agakwan Augustine Ngene Tunyerono no kwa kai nagori okuru and my for secondly, so from the first one. Okay, guys. Before second. I can now. Okay. Wow. Okay. We have here government dissatisfaction from non-implementation of minimum wage. Minimum wage now. When the price of commodities have over doubled, no pension paid, no gratuity paid for decades. And what will inspire an average worker to believe in the states? Okay. Kaina agakwa. Okudiri Phillips, sit at home is better than protesting because many have been killed. Of course, as in protesting, abro protesting in Kiganu Uzo. Obro an option. Obro and Kiganu Uzo. Mana, just like what is happening now, is also a means of protest. It's also a means of protest, but then maybe we can come up with a more sophisticated way of having to do this. Rather than, because Kigaroro on a Monday morning, I can assure you that the rest of the week, you will decide if we are Kaina and a Monwai, Kaina government. And a Monwai, Kaina government. If we go now, I from over how many, getting to an hour, we have been driving. Of course, what we are seeing is a contrary destiny. Ainaga, iga following the Olonchapa and Agari. They are patrolling. They are patrolling, making sure that there is no breakdown of law and order.
For getting to 1 hour we've been driving now, the road is practically empty. Yeah, people have truly shown their dissatisfaction. This is more or less a means of protest. Mana ihe anyị na-ekwu bụ anyị megide ihe anụ a onwe mgbe ọ ga-eru ofu anyị ụfụ na-arụ, ọ ga-afụkwa anyị ụfụ na-arụ, but anyị eche ma ime otu a ọ ga-eme gọọmenti nke anyị nwere now chenjie obi ya gbasatara ihe anyị na-ekwu okwu ya. Ọ ya bụ ajụjụ anyị na-ajụ. Okay, I can egekwe ntị ka anyị marụ ihe ndị mmadụ na-ekwu. Thank you very much, my brother Okudili Philip, and to everybody who has contributed. Thank you very much. Your contribution is well noted. Ihe anyị ji wee mewekwa n'ihe anyị mewe bụ ka anyị bụ ndị Igbo ka anyị tụnye ọnụ n'okwu. Biko nu donu. Ana m afụ parents bụ ụmụ ha aga akwụkwọ, maybe ndị na-ene exam. Anụrụ m na ndị WAEC na-ene, ndị junior WAEC na-enekwu. Kedu kwanu maka ndị parents ha enwere moto? Ke ifefa ga-eme? Ndị ụlọ akwụkwọ fa dị ebe dị anya. Kedu ifefa ga-eme? Ọ bụrụ na onwekwa onye nọ na ebe ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị nọrọ na Anambra, ọ bụrụ na ị nọ n'Imo, ọ bụrụ na ị nọ na Abia, send any pictures of what is happening around your area. Let us get to know what is happening. Kedu ka o si aga, kedu ka eke si anyanwụ, kedu ka ụbọchị dị, kọwara anyị. I believe that what we are doing is also a means of sensitizing our people. Let us see how things are going. Thank you very much for all of you who have contributed immensely. Mr. Boster, wonderful. Mr. Onyi or Oyi? Mr. Oyi. Oyi. Kaya people ya kandi abrondi Igbo. Mr. Oyi. Mr. Vincent. Mr. Vincent. Yeah, Vince. Esofo. Okudili Philip. Augustine. Dr. Augustine, my very good friend, thank you for contributing. Neno afia tobosi chako. Emepe kwere afia emepe, mana onwere onye na-azụ afia, onwekwa na onye bịara ire, onwekwa na onye bịara igo. Ife obodo bụ igwe. Chigozie Nwanjoko say people are afraid of their life. Afraid of what? Who is attacking who? Who is attacking who? Nwere onye na-eme onye ọbụla attack. Biko no. Nwere onye na-eme onye ọbụla attack. I got atuku ujo na aman nine, because no on adebo onye ọbụla nata be nne ya o feel very comfortable. Kezi nke bụ na ịtụbakwu ujo, because asị onwe inu na that asị na ihe achụwa gị chụpụta gị ọ chụpụta gị na nna gị. Yes, ịgbakwute be nna gị feel very comfortable. Because na ihe ha mere gị mee gị ben na ama nna gị, ịma na ihe a siri ezigbo ike. Somebody Ochendo Chikamso,
Onyisi say Enugu state is a peaceful state. Which onye adịrị ya njọ. Enugu state is indeed a peaceful state. Kemgbe ụtụtụ Enugu abụrụ ebe ga. Onya mere eji akpọ anyị mgbe aha si no a civil service state. Because na ihe ọbụla emegodi Enugu dị very quiet. Enugu adị achọ nsogbu. Anyị achọrọ nsogbu. Anyị achọrọ skin pain. Oya Enugu achọkwanụ skin pain. And the Enugu ka ọ ga-abụ bịa. Everybody sees himself as one. Igbo nwanne. Nwanne sheep. Yes. Ọ sị gị na nwa bụ nwa ogbe anyị. Ọ na-Enugu enwere ihe a na-akpọ onye ogbe. Ọ sị gị na onye ogbe anyị. Ọgụ aha na-anụ ọgụ ogbe. Na o tiri nwa ogbe anyị ihe. Ifu that na ndị ogbe niile ga-eje nọchitere ya ọgụ. Ejewe anụ ọgụ asị ndị ogbe. Ndị ogbe, of course. Mgbe a ga-agbanụ tournament ndị ogbe. Ndị ebe a na ndị ebe a. Na-agba. Achara layout ogbe anyị na-achara layout Abakpa. Oya mere onye na jiwesi na Abakpa na New Haven na-eme ofu ihe. Onye ọbụla nwere ihe nke ha na-eme. Ọnwụ ihe eji mara ndị New Haven, ọnwụ ihe eji mara ndị Abakpa. Eji wee sị na Abakpa ntị ike. Asị n'obi agụ nwere isi na-egbu oke. I'm telling you, ebe a na-eme mmọnwụ. Hey, so achala otu nwekwa ihe eji mara ha. Ụwanị nwere ihe eji mara ha. At least mo nwere ihe ọzọ co-camp nwekwa ihe eji wee mara ha. Ọ sị gị na nwa bụ nwa co-camp. Ekwuezi ọkpa Enugu. Ekwuezi ọkpa Enugu. Ko Abacha. Ọkwa this morning mụ na gị na-ekwu maka mama ekpere. Mama ekpere ka. O nwere onye nọ na cha layout na-amara mama ekpere. Onye ọbụla nwere ihe o ji wee mara ya. Ije ụwanị ị ga-ama ndị eze street. Chi Abacha or Chi Abacha. And all of that. So ka anyị na-akpakọrịkwa we are just entertaining ourselves. Let's continue. Ọ bụ na o nwekwa ihe eji wee mara ogbe gị n'Enugu, ịgwakwa anyị si na ọhịa ka eji mara ogbe gị. Ikwu ka ogbe unu dị. Ikwu ka ogbe unu dị. Ka ihe esi wee kwụrụ. Ụzọ adịkwa mma. Onwe my friend said the other day si na aga amakwu ihe mere na even akara ya na-adị alike ịta every morning. Na ya pụtakwu nwaanyị na-ere akara anọrọ around. Na sit at home nwaanyị na-ere akara na-emekwu sit at home. So anyị na-agakwa. Nwanne m nwaanyị Gwen, welcome. Nne nnọọ ka ọ like ka ụbọchị si wee chebe ilu. Tinyekwe n'ọnụ n'okwu anyị na-ekwu. Ya bụ nkata anyị na-akpa ka anyị tinye ọnụ n'okwu ya. Ihe a bụ Enugu. And for over 1 hour we have been driving. This is exactly how it is here in Enugu. Am onye kwuru okwu ka anyị margodi ihe onye ahụ kwuru. Okay. One nine nwoke Mr. Oyi. Okay. Pedro, anya go benke Pedro. Okay. Okay, Udwak Pedro. Udwak Pedro say this sit at home can cripple Nigerian economy if it persists. Very soon the country will begin to feel a serious impact of the import and export sector of the economy. The president should call for dialogue and find a modern and civilized way to deal with these challenges across the country. Of course, I'm mad that na eba na emekwa sit at home bụ na ani Igbo. Mainly na ani Igbo. Mainly na ani Igbo. And then Ogbuefi Chime Emmanuel say na having a health emergency case
on Monday in Southeast is just a death sentence now. Who is losing? But I tell you go on no ku na mutunye go on no ku ihe onye na kwuru Oduak ihe o kwuru amaka maka na anyị ma na anyị nebela anya na obodo anyị Nigeria no ọ na Southeast bụ ebe ihe si na Rome bụ ọkụ n'ọnụ mana anyị nekwe n'anya na other states anyị nebe anya na Middle Belt nebe anya na like even Lagos nebe anya na Imago North, Southwest, and a whole lot of other states, not in Nigeria. For now, business are moving. They are not even having same impact. Wherever the whole nation that is when the country will feel the heat the most. Yes. Open up the whole country. The heat and the impact got the two obvious. Yeah. Man, ebe abuna mapokania na alai bibo ke ha me and I want to why na-ekwu okwu the country inwe the effect ha ga-enwe mana ọ ga-adị minimal or man the two mana ọ bụ no ihe ndị let's say na ndị Yoruba si kwu okay ka ha nọrụkwo n'ụlọ ndị Middle Belt asị ka ha nọrụkwo n'ụlọ ọ bụrụ ihe akpara akpa ifo na ihe a ga-create a huge effect on our economy o ye shake obodo anyị bụ Nigeria mana ebe ọ bụ na anyị nwa bụ ndị Igbo bụ ihe a na-eme ha ga-asị well since this is one of the areas they had ka ha na-emegodi ka a na-watch ka a na-ejegodi marụ ka o esi wee dị okwu brother Nguru Amaka he made a point, but at the same time when we look into it to analyze the states involved, the particular region involved, before that it doesn't hold water to a certain extent based on the particular set of the country, which their own concern of what is happening in the country at large, considering the recent developments about our brother Onyeji Aijimakia when he could take you will see where they are in Obi. So I want a possible how far can do what is the impact on our own self? I affairs no I again better than we supposed to, or I lose because it took no doing nothing. Before that now nothing is working out at all. So I'm going to go see the I choba ozo onye obana bia boru onye obana aro we for na aro come I matter how to push this our energy ka acha na elo that na ndi a obi adro ha mma maka ka ihe asi we dị nwanne m nwoke anyị ekwu nke anyị bụ jiburu mmadụ kwuo ka o si dị anyị n'obi mana for how long ihe a ga adị for how long. So we have here Aijimakia where they put the Okwasi Biko Okay, thank you very much, my people. We may have to call it a day at this point in time, but of course I believe that we have contributed our quota in discussing over this issue. Achọm ka anyị n'anya ị ga-afụ ụmụ akwụkwọ kwadoro akwụkwọ ka anyị jụke nefe ajụjụ ife merụ ndị ọrụ nchekwa na fa agagharị ka fa mara ihe na-eme. Okay, ụmụ akwụkwọ na-abanye keke ndị anyị chọburu ịjụ ajụjụ ha enwetago means of transportation.
achọbụ m ka anyị jụọ ha ajụjụ chọrọ ime ebe ha na-aga ndị na-ene WAEC, so they might have tried to find a way to go to school. Nwanne m nwoke Chinedu Edesi obodo tọgbọrọ chako mana ụzọ Enugwu dịzi njọ chai. Nna m, well done. Anyị chọrọ ije ka ịfụ ihe na-emezi. Ị ga-afụ na ụmụ ntorobịa ha nọzi n'Enu Express agba bọọlụ. Nekwefa ha nọ n'Enu Express agba bọọlụ. Ụmụ ntorobịa nọzi n'Enu Express agba bọọlụ. Hey, ihe mere n'ala Igbo. Na Kenku na agbazi bọọlụ na Main Road. Agụ ka eji agba bọọlụ na Main Road. Okay, o nwere ha ga-enye unu. Si nye unu ihe. Kunta ihe. Nye gị ihe na kere ebe ị ga-egote ihe na. School shops niile mechiri emechi. Na ha si ka emerụ ha palliative. Jide tugori ka ma ma ga-achọrọ ha palliative. Oji hand sanitizer. Na obia kwaso. Mgbe unu je chọọ ihe m ga-ego. Ha na-agbakwa bọọlụ n'ụzọ ewesị ka emere ha obere palliative. Anyị ka na-agakwa ụzọ niile abụkwa stadion, mini stadion ka ejizi ya mee. Prince Udwak say you are underestimating the population in the eastern region and their purchase power, and the truth remains that every kobo matters on the economic indices. Of course, I agree with you. I agree with you. Now, this is a very wonderful and powerful this thing. Yeah, analysis. Yeah, analysis. You are looking at the very small picture. You are looking at this very small picture. Also, even the dot matters in a long sentence. Of course, I like that. Of course. All one case where cover Nanye Bonde dot. Say, well, they are the dots and all of that. So the dot wants to show that in every sentence there is always a dot. A dot. Because now if pucha yani ni pucha na yana mitiro dot pucha be. So na dot meria oburo ya kaza se akpo ya pomkwem. Pomkwem. Nepo okwe. Okay, that's a very wonderful this analysis. Thank you very much, Prince Udwak, for that wonderful and very brilliant contribution you are making. Well done. So if we're going to go Swedi, Oko to go Swena bottle, Nenu, Otua go Swena bottle Nenugu, Onwe go Swedi na Obegi, you let us know. Otua Swena Gano Obegi, Anya Gago almost half of Enugu round now. Since I be the member broadcaster. Mwanye etiera misi ụmụanyị na-azụ afịa chọrọ ịgba ọsọ. Ka m jukere nwaanyị a ihe mere o ji na-achọ ịgba ọsọ. Onwe onye na-achụ ya. Mama, etiera misi chọọ ịgba ọsọ, onwe ihe na-achụ gị. Afọ m kisi mee like this. Ị na-agba ọsọ, onwe ihe na-achụ gị. Ngwa unu rekwa na ihe unu na-ere, nwere onye na-achụ unu ọsọ. I just na-egosi na obi adịrị anyị mma maka otu nwanne anyị nwoke si wee jide ya. Ifo na ebe niile tọbọsị chako. A na-erekwa dịzikwe n'ike. Obi adịrọ gị mma. Oke, kọwara m ka obi si adịrọ gị mma. Obi si adịrọ m mma. Ya bụ nwa ọma na-azụ anyị ndụ. Mana anyị ekwere nọ ndị ka ọ na-azụ anyị. Wow. Anyị achọrọ ịghọta n'oge. Ma ọ bụrụ na ọ bụrụ enwere ike ya nọ n'ime kọp na.
Okay. And I want money. Thank you very much for that wonderful view. Nogonia kais we agwa gi no obi onya adiri ya njo. Nwanye na-ele ife si na obi ya adrokwu ya mma n'ife na-eme gbasatara otu esi wee jide nwanne anyị nwoke. Ọ sị that na ewezuga na nwanne anyị nwoke na-ekwu okwu ekwusi ike na ọka abụ by now na ya ka nọ n'ime iko ọsị na ọkọpụ apịchịkọta anyị n'ime iko. Hey, okay, anyị na-agakwa. Basically, we are trying to galvanize views all across different opinions. We're trying to ensure that people also lend their voice. People also lend their voice. You know, Vox Populi, Vox Dei. That's voice of people is the voice of God. Exactly. Vox Populi, Vox Dei. All right, we are continuing in our movement. We are continuing. This is the popular Ebony Paint Road. You can see how dry it is. Bikono ndị ọlụ gọọmenti unu anaghị afụ ka ihe esikposasị adọtị everywhere. Okay. Fidelia Chukwu. Okay. Buster said. On a reply to what Buster? Risk of your life. Okay. Well done, Fidelia Chukwu. Fidelia Chukwu say, Mr. Buster Francis Ojukwu, all incentives to the risk of your life. Because of the opinion of giving incentive to giving people, incentive, yeah. So, Mr. Fidel, what's your own opinion? What do you think? What do you think should be the best approach? You know, if you log a for one day, Forest Guard, of course, they are going. Forest Guard are going. Okay, continue. So, let's look at this. Most of the things I work we are centers on Ojo, fear, and then we came attack, then we came and we keep asking, who are those people that will attack? Is it the security personnel? I want to why one time actually go to display their annoyance. So that's the main thing we're trying to fashion out on the best approach to handle. So in a good risk of life, in what particular aspect are we handling this whole thing? Okay. So these are the whole questions I ask you. Only case when a contra opinion or a same opinion with what we are saying. Because I na-emekwe no bụ ka anyị wee nwee ike nye ndị mmadụ ohere ka wee nwee ike wee tụnye ọnụ n'okwu ya bụ the very important issue that is on board now. Yes. Even when you want to counter any opinion, you tend to bring solution to it. Yes, exactly. So if you say this is not good, so you bring out your own view on the best possible approach to handle such issues. Because they have so good line. Okay, Fidelia Chukwu has replied very well. He said, Mr. Buster Ojukwu, my dear, this is wrong. When you encourage the people and they end up going out, and unfortunately they kill their blood.
Please be coming down. Be coming down. Coming down. I cannot make videos on how to encourage the government to free. Okay, Onyi Joe is saying that Nswama is doing their best. What on yes in Nswama they do their best. At least negode anyeba. If on ande mado, aya de kumaka government, aya de kumaka our people. Ke kamiri ge si we zowe. Onye obune bupute deti ya ni iro. Bia wunye wena gota. Negodi ka everywhere suchi city. I think also something we also need to talk about. It's becoming a menace. Because our people will come out miriso werara tosa pam. Onye obuna wunye we doti ya ni gota. Which is a very bad. Our drainage system is being anasuchisia. Negodi uso na everywhere. Dirty everywhere. We have been advised before you move for dirty. Itinya ni mapa kechie ya nekwe nanya. This has become a dump site, and you can see people, scavengers going in there. No matter how I got contact any disease. It's not good for their health. It's not good for their health. It's not even good for people who stay around here. Environment, exactly. Flies will perch on it, and probably again when restaurants are around. This is a restaurant, is people there, you know. Flies perch on it and go and perch in the food ideally. And then let's see my fruit as well. On the nere fruits, on the nere chama watermelon and the otuya. And those things will perch on it. Bikono. Okay, him chokonyo na water. Ige chemi na eme mado onwegi ki na eme. Ki wu frudoti ni ime gota. Ojeje suchie drainage system. Of course, that is why some of these roads may not last, because the water will leave its channel through which it will pass and then start flowing through the road. And the bidon maybe sway usararo. Okay. Okay. Thank you very much. I said, guy by me. We hear, I think Fidelia said, on our Jew, Mr. Boston, we'll get any video as regards to informing the government about the unlawful kind of detention. The unlawful arrest, okay. They will see a video. People should make videos and comment and speak out, lend their voices as well. So go those things I see if I want in a, and we keep saying it just like what we are doing now. We are trying to let people know that these things are the best approach. If you actually because before you continue, my brother Onyi Joe, that now nobody is casting any aspersion on Nswama. I'm maybe defend Nswama. Can I blame Nswama? We are also, because Nswama is supposed to sensitize people on how to put their waste together. I believe when Nswama bag, I go to ShopRite and I buy my bag and I bag my waste and I tie it up. How many times can Nswama go microphone or public address system and go around and address people? How many times can Nswama go pamphlets to sensitize people? So we are not here to begin to defend anybody or begin to do this, and don't make it look as if Nine are fighting Nswama. We are only bringing to limelight, we are bringing to the public what addressing issues. In Nanya, people have their role to play. Also, a government agency that is supposed to do the job have their role to play as well. We are not doing this to run anybody down. We are only bringing issues up so that throw it up so that we discuss about it. So that Kayapi Bieba now begin to now push back and push blames. Attacking people. You see where I said that the people should learn how to put their waste in a bag.
And not when there is a heavy rainfall. The downpour. They now start bringing their debts and put inside the gutter. Of course, people have their blame too. But please, what we are saying is, as government is doing their own job or doing their own role, playing their own role, the people also have their role to play. They have their role to play. So we are encouraging everybody. Ensure that you do the right thing. Ensure that you do the right thing. Yes, I did. Okay. So I think you have actually made a very powerful point. You know, there's so many things that we have already said, and I believe our people will see that whatever thing we are doing is for our own good. Yes. Best of our state, Enugu. Everybody in Emofuma, Eswama, they are doing very, very wonderful. They are doing. No, Eswama, to be very sincere, I encourage them. Actually brought our attention is what our own people. What our people. And I wunye that in him gota. There was a particular day I came out from my house. You see. Something that looks like a canal, not a canal per se, but a little stream near my house. And then I saw a young man, Oburu dirty, Nabaru. Bieba Kobia Wunya then say, why are you throwing it? Also, not we can move. He said, who told you that now dirty Wunyareba give move a supple? Or just somewhere, or just end there up. Is this place where you are supposed to do it? You see? Bambacharia that day. I left to see an unfucking be wufu that be again. Even if married women have seen a barata, a jebrudo, jetinya nimegota. And on my own, I try correcting that. Also, in your own, anywhere you find yourself, when you see somebody from the moving vehicle throughout this thing, you tell that person, stop it. Those are the ways we can correct these things in the society. Bad habits. And curtail bad habits. Also, when you see people, because obviously we see people, Ndiane roka now, habia kota choka ha, tinya na apa, or wunya na gota, harudeba na wufu deti, ha wuputia from apa. Enwezike ikukukuo, the whole place abro oka. Litter the whole place. Sometimes you even see those Nswama people carrying truck. Hello do gide dirty, hello do gide dirty, hello do gide dirty. Ana gazi nuzo, dirty hana ufucha, ana ganuzo, dirty hana ufucha. Onye pack the dirty from one point. Before neru ebo neru, or ufucha ya nuzo nine. Is that good? We also need to look at it as well. Sometimes I see the way they pack things, pack debts. Hello do gidi, hello do gidi, hello do gidi, atugidia. Toya ka onye na azu afia ba. Ha tugide sie ya, onwe ka oswe da gallop. Ihe ni na ufo na main road. Ha masukwa na onwe ha ka hari tute poko data ihe ha mena, they continue going. Those are the things we also need to address. Okay. Can we forget about Nswama? Focus on today. We are together with you. We are together. We are trying to actually clear some, some information so that people will actually understand that whatever thing we are saying is for the good. Yes. And for the benefit of every Igbo person. So another states I want to present when every state will here put their own problem, but like we have been saying, this sit at home is one of the major issues na cripple economy, especially in all ramifications, no matter how you want to place it. Today Monday, we have seen from the movement, the videos everywhere, they deserted, no movement, no business, nothing is going, nothing is actually happening. So all something very, very bad. And we have been trying to get some opinion and views from people, like which ways or better way or options can you handle this issue. Because if you are not seeing it as an issue, that means there is a problem somewhere. It's an issue. Imagine a whole state on a Monday morning, nothing is working. And not just Monday morning, the whole Monday. So,
ịfọtịa na ọbụrụ nsogbu ọ nnukwute nsogbu ka ọ bụ ọ nnukwute nsogbu. So we have to tell ourselves the truth. Ka ọnọdụ asị wee dị ọtọrọ ụtọ is not helping at all. And I want to appreciate my brothers and sisters who have made a very wonderful comments, a very wonderful contributions and view. We really appreciate, because igwebike as no the way we actually try to make sure that na ihe anyị na-ekwu bụ maka ọdịmma nke anyị, gosi na ala Igbo bụ ihe anyị ji eme ọnụ. So, and these things are for posterity, because Mazi will still ask questions. What was your own contribution? What did you say? Are you just folding your hands? Now say, no basarage. So I believe with this whole sensitization and definitely in near future, even hopefully something good will surely, come out good, so that by Monday night we might see a better change, we might see an improvement. And I saw all right, thank you very much, all of us that joined in this broadcast. I believe that we would have sent a very wonderful message. The opportunity for our voices to be heard is something that is very important. We appreciate Kis wefu mpunisim ederia Enugwu. Enugwu bu obodo marama. Enugwu bu obodo onye ọbụla kwesịrị ịbịa. Enugwu na anabata onye ọbụla, a peaceful state. Enugwu 042 is not just a code, it's a lifestyle. Enugwu is not just a name. Enugwu is an attitude. So I want to encourage each and every one of us. Ihe ọbụla anyị ga-eme, I will make Enugwu. Let us do it. While we encourage the government and support the government in what they are doing, we also have our individual contributions to make. Any city is as good as the people who live in that city. If the city is going to be bad, it is going to be the people. If the city is going to be good, it has to be the people. So I encourage each and every one of us, do the little best you can. Little by little, of course, the best can only come from us. And us starts with us electing good leaders who are going to do the right job. And it starts with that. When we bring good leaders on board, good decisions will be made and a good result will be seen. Thank you very much. As we are signing out, I believe that we have made the much needed contribution. Thank you to everyone who joined in this broadcast. Thank you to my wonderful brother Chiagozie, who I always believe he has a lot to contribute, and the young persons across the world who are making positive impacts. Thank you very much. Until we see again, I still remain my humble self, Wilson Uche. Thank you very much and have a lovely day. And while you are sitting at home, let us also learn to pray. God is the ultimate. If anything has to change, it wouldn't be by human this thing. God will need God's intervention in this nation. Thank you very much and God bless you. Have a wonderful day.